Hello students, I am Vidyanagaran sir. In this video we will learn Pythagorean theorem, or otherwise it is called as Pythagoras theorem. Pythagoras theorem will be applicable only in right angled triangle. Right angle triangle மட்டும்தான் இந்த Pythagorean theorem will be applied. So we know what is right angle triangle. In a triangle, if any one angle is 90 degree, அதுதான் நம்ம right angle சொல்லுவோம். So this is a right angle. ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஆங்கிள் வந்து 90 டிகிரி இருக்குது. இன்ஸ்டெட் ஆஃப் 90 டிகிரி இந்த மாதிரி பாக்ஸ் போட்டோம்னா இட் இஸ் அண்டர்ஸ்டுட், இட் இஸ் 90 டிகிரி. ஸோ இந்த மாதிரி ட்ரையாங்கிள் நம்ம ரைட் ஆங்கிள்னு சொல்லுவோம். இதில் வந்து இந்த 90 டிகிரி ஆங்கிளுக்கு ஆப்போசிட்டில் இருக்கிற சைடு, இந்த சைடு தான் லாங்காக இருக்கும். The longest side is called as hypotenuse. இது பேர் என்னென்னா hypotenuse. HYPOTENUSE hypotenuse. இந்த சைடு ஏபி அண்ட் ஏசி வந்து என்ன சொல்லுவோம்னா adjacent sides of right angle சொல்லுவோம், இல்லைன்னா நம்ம லெக்குன்னு சொல்லலாம். ஸோ இந்த 90 டிகிரியை ஒட்டி இருக்க சைட்ஸ், 90 டிகிரி எங்கே விடுதோ அந்த சைட்ஸ் நம்ம என்ன சொல்கிறோம்னா adjacent sides of right angle, இல்லைன்னா நம்ம லெக்குன்னு சொல்லலாம். ஆனால் இந்த சைடு பிசி சைடு, இந்த சைடு பேர் வந்து hypotenuse. So in Pythagoras theorem, it states that in a right angled triangle, the square on the hypotenuse is equal to the sum of the squares on the other two sides. ஸோ இந்த பித்தாகரஸ் தியரத்தில் என்ன ஸ்டேட் பண்ணுறாங்கன்னா, இந்த ஹைபாட்னியூஸை நீங்கள் ஸ்கொயர் பண்ணிங்கன்னா வீல் கெட் சம் வேல்யூ. ஸோ இங்கே ஒரு எக்ஸாம்பிள் கொடுத்துருக்கேன் பாருங்கள். இந்த ஹைபாட்னியூஸ் வேல்யூ நான் 5 கொடுத்துருக்கேன். இதை நீங்கள் ஸ்கொயர் பண்ணிங்கன்னா ஹவு மச் யூல் கெட் 25. ஸோ ஹைபாட்னியூஸுடைய வேல்யூ 25, அது தனியாக வச்சுக்கோங்க. தட் வில் பி ஈக்குவல் டு, இந்த ஸ்கொயர் ஆஃப் திஸ் ஹைபாட்னியூஸ் வில் பி ஈக்குவல் டு என்னன்னு சொல்கிறாங்கன்னா to the sum of the squares on the other two sides. அதாவது இந்த சைடு நீங்கள் ஸ்கொயர் பண்ணி இந்த சைடை நீங்கள் ஸ்கொயர் பண்ணி ஆட் பண்ணிங்கன்னா அந்த ஹைபாட்னியூஸ் ஸ்கொயர் பண்ண வேல்யூக்கு ஈக்குவலாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. இந்த ஹைபாட்னியூஸ் ஸ்கொயர் பண்ண வேல்யூ வந்து எதுக்கு ஈக்குவலாக இருக்கும்னா, இந்த சைடை நீங்கள் ஸ்கொயர் பண்ணி இந்த சைடையும் ஸ்கொயர் பண்ணி ஆட் பண்ணிங்கன்னா அந்த ஹைபாட்னியூஸ் வேல்யூக்கு இந்த ஸ்கொயர் பண்ணி ஆட் பண்ண வேல்யூ ஈக்குவலாக இருக்குன்னு சொல்கிறாங்க. ஸோ நம்ம ஆல்ரெடி இந்த ஐ டுக் அன் எக்ஸாம்பிள், ஹைபாட்னியூஸை நம்ம ஸ்கொயர் பண்ணோம், விச் இஸ் 5 ஸ்கொயர். 5 ஸ்கொயர்னா 25 வரும். ஸோ பிசி ஸ்கொயர் வந்து 25. ஸோ இது தனியாக வச்சுப்போம். ஏபி ஸ்கொயர் இப்போ பண்ண போகிறோம். ஏபி ஸ்கொயர் எவ்வளோ? 4 ஸ்கொயர் விச் இஸ் 16 ப்ளஸ் ஏசி ஸ்கொயர். ஏசி ஸ்கொயர் எவ்வளோ பார்த்தீங்கன்னா இட் இஸ் 3 ஸ்கொயர் 9. ஸோ 16 ப்ளஸ் 9 பார்த்தீங்கன்னா யூ வில் பி கெட்டிங் 25. பார்த்தீங்களா, இப்போது இந்த ஸ்கொயர் பண்ண வேல்யூவும் இந்த ஸ்கொயர் ப்ளஸ் இந்த ஸ்கொயர் ப்ளஸ் நீ ஆட் பண்ண வேல்யூவும் ஈக்குவலாக இருக்குது. இதுதான் பித்தாகரஸ் தியரம் சொல்லுவாங்க. ஸோ பித்தாகரஸ் தியரம் states that the square on the hypotenuse is equal to sum of squares on the other two sides. இது நம்ம மேத்தமெட்டிக்கல் ஸ்டேட்மெண்ட்டில் எப்படி போடலாம்னா, பிசி ஸ்கொயர் இஸ் ஈக்குவல் டு ஏபி ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஏசி ஸ்கொயர். ஸோ இது ரெண்டுத்தையும், இந்த ரெண்டு சைடையும் நீங்கள் ஸ்கொயர் பண்ணி ஆட் பண்ணிங்கன்னா தட் வேல்யூ வில் பி ஈக்குவல் டு பிசி ஸ்கொயர் வேல்யூ. ஸோ திஸ் இஸ் கால்ட் யுவர் Pythagorean theorem or Pythagoras theorem. எல்லா ரைட் ஆங்கிள் ட்ரையாங்கிளுக்கும் வில் பி கெட்டிங் திஸ் பாசிபிள். காட் இட் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்? அதாவது ஹைபாட்னியூஸ் ஸ்கொயர் வந்து இட் வில் பி ஈக்குவல் டு சம் ஆஃப் ஸ்கொயர்ஸ் ஆஃப் அதர் டூ சைட்ஸ். எல்லா ரைட் ஆங்கிள் ட்ரையாங்கிளுக்கும் இது பாசிபிள் ஆகும். any right angle triangle with different measurements, நீங்கள் different measurements
ரைட் ஆங்கிள் ட்ரையாங்கிள் எடுத்து நீங்கள் செக் பண்ணி பார்த்தீங்கனாலும் இந்த கண்டிஷன் உங்களுக்கு சாட்டிஸ்ஃபை ஆகும். இந்த கண்டிஷன் பேர் நம்ம என்னென்னு சொல்லுவோம்னா பைத்தகரஸ் தியரம் ஆர் பைத்தகோரியன் தியரம் சொல்லுவோம். காட் இட் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்? ஸோ இந்த எக்ஸாம்பிள் பாருங்கள். நான் ஃபஸ்ட்டு பிசி ஸ்கொயர் கண்டுபிடிச்சிருக்கேன். நம்ம பைத்தாகரஸ் தியரம் போட்டுருக்கேன். பிசி ஸ்கொயர் ஈக்குவல் ஏபி ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஏசி ஸ்கொயர். இதுக்கு வேல்யூஸ் கொடுத்துருக்காங்க. இது ஜென்ரல் ஃபார்மில் நம்ம எழுதியிருக்கோம். ஃபர்ஸ்ட் we will find what is BC, how much is BC square. BC வந்து 5. ஸோ BC ஸ்கொயர்னா 5 ஸ்கொயர் பண்ணும். 5 ஸ்கொயர் which is 25. ஸோ BC ஸ்கொயர் 25 தெரிஞ்சிச்சு. தென் நம்ம என்ன கண்டுபிடிக்க போகிறோம்னா ரைட் ஹேண்ட் சைடு ஏபி ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஏசி ஸ்கொயர் கண்டுபிடிக்க போகிறோம். ஏபி ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஏசி ஸ்கொயர். ஏபி ஸ்கொயர் 4 ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஏசி ஸ்கொயர் 3 ஸ்கொயர். 4 ஸ்கொயர் which is 16. 4 ஸ்கொயர்னா 4 into 4 ப்ளஸ் 3 ஸ்கொயர் வந்து 9. 6 கிடையாது. இப்போ ஆட் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா you will be getting 25. 16 plus 9 25. So BC square value is equal to AB square plus AC square value. So right angle triangle is satisfying Pythagoras theorem. ஸோ இப்போ வந்து இங்கே வந்து 3 மெஷர்மெண்ட் நமக்கு கொடுத்துருக்காங்க. நம்ம சம்ஸில் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா they will give you these adjacent sides of right angle and hypotenuse value கேட்பாங்க. ஸோ ஏதாச்சும் 2 மெஷர்மெண்ட் கொடுத்துட்டு அனதர் 2 சைட்ஸ் கொடுத்து அதர் சைடை கேட்பாங்க. ஹைபாட்னியூஸை கொடுத்துட்டு ஏதாச்சும் ஒரு லெக்கு கொடுப்பாங்க. நம்ம அதர் சைட் ஃபைண்ட் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும். பிகாஸ் we know that right angle triangle satisfies Pythagoras theorem. இந்த Pythagoras theorem யூஸ் பண்ணி we find the missing side. இங்கே நம்ம we have named like this A, B, C நேம் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ அக்கார்டிங்லி we have written hypotenuse ஸ்கொயர் BC ஸ்கொயர்னு போட்டிருக்கோம் ஈக்குவல் டு AB ஸ்கொயர் ப்ளஸ் AC ஸ்கொயர். நீங்கள் சில ட்ரையாங்கிளில் நேம் மாற்றிட்டிங்கன்னா அதுக்கேற்ற மாதிரி தான் நம்ம எழுதணும். PQR போட்டிங்கன்னா நீங்கள் அங்கே போயிட்டு BC ஸ்கொயர்னு எழுதக்கூடாது. அங்கே என்ன நேம் இருக்கோ அதுக்கேற்ற மாதிரி we have to write the formula. See this example. Can a right triangle have sides that measures 5 cm, 12 cm, 13 cm? ஒரு ரைட் ஆங்கிள் ட்ரையாங்கிள். ஸோ ரைட் ட்ரையாங்கிள் சொல்லலாம், இல்லைனா ரைட் ஆங்கிள்டு ட்ரையாங்கிள்னு சொல்லலாம். ஒரு ரைட் ஆங்கிள் ட்ரையாங்கிளில் இந்த 3 மெஷர்மெண்ட்ஸ் வில் பி த பாசிபிள் சைட்ஸ் ஆர் நாட் அப்படின்னு நம்ம செக் பண்ணணும். அதுக்கு இது பித்தாகரஸ் தியரம் சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணால் we can tell that these 3 sides are the possible sides in right angle triangle. So இதை வந்து நம்ம ஒரு triangle, right angle triangle மாதிரி ஃபார்ம் பண்ணலாம். So I have drawn a right angle triangle. Always the hypotenuse will be the longer side. So 13 cm இங்கே போட்டுறேன். மற்ற measures 5 cm and 12 cm. I am putting it here. So I am going to use a Pythagoras theorem. Hypotenuse square is equal to, அதாவது BC square equal to AB square plus AC square. செக் பண்ணி பார்க்க போகிறேன். BC square which is 13 square, 13 square which is 169. அப்புறம் ரைட் ஹேண்ட் சைடு AB square plus AC square செக் பண்ணி பார்க்க போகிறேன். AB square எவ்வளோ 12 square plus AC square which is 5 square. 12 square which is 144, 5 square which is 25. ரெண்டுத்தையும் ஆட் பண்ணிங்கன்னா 169 கிடைக்கும். ஸோ Pythagoras theorem சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணுறதுனால these 3 measures are the possible measures of right angle triangle. Pythagoras theorem கண்டிப்பாக சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணால் அந்த மெஷர்ஸ் வந்து ஒரு ரைட் ஆங்கிள் ட்ரையாங்கிளுக்கு உரியது. Got it students? Because all right angle triangle will satisfy Pythagoras theorem. எல்லா ட்ரையாங்கிளும் பார்த்து ரைட் ஆங்கிள் ட்ரையாங்கிள், not all triangle, எல்லா right angle triangle it will satisfy Pythagoras theorem. Got it students? So I have written the final statement. The triangle with the given measures is a right angled triangle. Look into this example. Find LM from the following right angle triangle. So it is a right angle triangle. Hypotenuse is given 15 cm and one adjacent side of right angle is given which is 12 cm. We have to find the other side. Since it is a right angle triangle, you can use a Pythagoras theorem. So
So by Pythagoras theorem, what we will say? Hypotenuse square, mn square will be equal to sum of squares of other two sides, lm square plus ln square. So mn square is 15 centimeter now. mn வந்து 15, so mn square என்ன பண்ணுவீங்க 15 square, which is equal to lm, we don't know, keep it as lm square plus ln வந்து 12 centimeter, so ln square வந்து 12 square. 15 square is 225 equal to lm square plus 12 square is how much? 144. So we have to find lm square. First in the 144 plus 144 we will send it to other side, transpose பண்ணலாம். 225 minus 144 ரஃப் காலத்தில் ஒர்க் அவுட் பண்ணிங்கன்னா, if you subtract it you will be getting 81. lm square is equal to 81. What we have to find? We have to find lm. lm square கிடையாது, lm கண்டுபிடிக்கணும். So square இருக்கு, so how to remove that? Take square root on both sides. Square root apply பண்ணிங்கன்னா square போகும், which we have learned in square root concept. So square root on both sides apply பண்ணுறோம். apply பண்ணும்போது left side வந்து square root apply பண்ணும்போது square போயிடும், we will get lm. So 81க்கு நீங்கள் square root போகணுன்னா prime factorization method போடலாம், இல்லைன்னா டேரெக்டாகவும் நீங்கள் can write the answer. Square root of 81 வந்து 9. 9 9s are 81 so 9 is the square root of 81. Maximum you will be getting இந்த வேல்யூ பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஸ்கொயர் நம்பராக தான் இருக்கும், ஈஸியாக நீங்கள் ஃபைண்ட் பண்ணிடலாம். இல்லைனா நீங்கள் ப்ரைம் ஃபேக்டரைசேஷன் போட்டு we writing 3 into 3 into 3. So we have to take prime numbers and we have to divide. So இதில் நம்ம பேராக எடுப்போம், 2 இது எடுத்து 3 ஸ்கொயர் into 3 ஸ்கொயர். ஸோ ஸ்கொயர் ரூட் அப்ளை பண்ணும்போது இந்த ஸ்கொயர் போயிடும், இந்த ஸ்கொயர் போயிடும். ஸோ வாட் வி வில் கெட் 3 into 3 ஸ்கொயர் ரூட் போயிடும், ஸ்கொயர் ரூட் சிம்பிள் இருக்காது, ஸ்கொயரை கேன்சல் ஆகிடுச்சுன்னா ஸ்கொயர் ரூட் சிம்பிளும் போயிடும். ஸோ 3 into 3 which is 9 centimeter. lm is 9 centimeter. இங்கே ஃபஸ்ட்டு நம்ம அப்ளை பண்ணிட்டோம், இங்கே வந்து இன்னும் நம்ம அப்ளை அந்த ஸ்கொயர் வரும்போது நம்ம அப்ளை பண்ணும்போது உங்களுக்கு 3 into 3, ஸோ lm is 9 centimeter. அதர்வைஸ் நீங்கள் என்ன பண்ணலாம்னா டேரெக்டாக lm square is 81 means lm equal to 9 அப்படின்னு எழுதிடலாம், டேரெக்டாக கூட நீங்கள் எழுதலாம். Got it students? So here they have given hypotenuse and one side, other side நம்ம கண்டுபிடிச்சோம். இந்த சைடை கொடுத்துட்டு ஹைபாட்டன்யூஸை கொடுத்தனால இந்த சைடு கூட நம்ம கண்டுபிடிக்கலாம். சேம் கான்செப்ட் we will be using. See the next example, find QR. So right angle PQR is given, we have to find this hypotenuse QR. PR value is 5 cm and side PQ is 12 cm. So how to find the hypotenuse? We have it is a right angle triangle, we can use Pythagoras theorem, which states that hypotenuse square, the QR square, equal to PQ square plus PR square. QR square we don't know how much it is, so நம்ம அப்படியே QR square னு வச்சுக்கலாம். PQ is 12 cm, so PQ square வந்து 12 square. PR is 5 cm, so PR square will be 5 square. QR square equal to 12 square is how much? 12 square 144 plus 5 square is how much? 25. Add பண்ணிங்கன்னா you will be getting 169. QR square equal to 169. நம்மளுக்கு தேவைன்றது QR தான், QR square இருக்கு. ஸோ ஸ்கொயர் போகணுன்னா we have to take square root on both sides. So apply square root on both sides. ஸோ இந்த சிம்பிள் போகிறதுனால நம்ம ஸ்கொயர் ரூட் அப்ளை பண்ணணும்னு அர்த்தம், on both sides. So when you are applying square root for QR square, it will become QR, square cancel ஆகி QR வந்துடும். So 169 square root apply பண்ணும்போது we have to prime factorize it. உங்களுக்கு டேரெக்டாக தெரிஞ்சால் நீங்கள் எழுதலாம், 13 into 13 தான் 169 வரும், or otherwise you can prime factorize. 2 table take all the prime numbers. 2ல பண்ண முடியாது, 3ல ஆட் பண்ணி பாருங்கள், 7 16, so it is not divisible by 3 பண்ண முடியாது. அடுத்தது 5லையும் பண்ண முடியாது. நெக்ஸ்ட்டு ப்ரைம் நம்பர் 7ல் பார்த்தீங்கன்னா 7 2 14 29 வரும். ஸோ
நாட் பாசிபிள். அடுத்து 11 டேபிளில் பண்ணிங்கன்னா 11 ஒன் சார் 11, பேலன்ஸ் வந்து 5 வரும். 59ல் நம்ம 11ல் டிவைசிபிள் ஆகாது. ஸோ 13 டேபிள் எடுக்கும்போது 13 ஒன் சார் 13, 16ல் 13 போச்சு, மீதி பேலன்ஸ் 3, 39, 13 3 சார் 39 வரும். ஸோ 13 ஒன் சார் 13. ஸோ ப்ரைம் ஃபேக்டரேஷன் நம்ம ஆல்ரெடி லேர்ன் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் 13 இன்ட்டு 13, 13 இன்ட்டு 13 நம்ம என்ன ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் 13 ஸ்கொயர். QR ஈக்குவல் டு இப்போது இந்த நம்பர் வந்து ஸ்கொயரில் வந்துச்சு. ஸோ ஸ்கொயர் ரூட் அப்ளை பண்ணிடுவோம். அப்ளை பண்ணால் ஸ்கொயர் கேன்சல் ஆகிடும். வில் பி கெட்டிங் 13. ஸோ QR இஸ் how much? 13 centimeter. ஸோ யூ ஷுட் நோ ஆல் த ஸ்கொயர் நம்பர்ஸ். 1 ஸ்கொயர் வந்து 1, 2 ஸ்கொயர் இட் இஸ் 4, 3 ஸ்கொயர் 9, 4 ஸ்கொயர் 16, 5 ஸ்கொயர் 25, 6 ஸ்கொயர் 36, 7 ஸ்கொயர் 49, 8 ஸ்கொயர் 64, 9 ஸ்கொயர் 81, 10 ஸ்கொயர் 100, 11 ஸ்கொயர் 121, 12 ஸ்கொயர் 144, 13 ஸ்கொயர் 169, 14 ஸ்கொயர் 196, 15 ஸ்கொயர் 225. இந்த மாதிரி நீங்கள் தெரிஞ்சு வச்சுக்கிங்கன்னா இட் வில் பி வெரி யூஸ்ஃபுல். இந்த ஸ்டெப்ஸ்லாம் நீங்கள் போடாமல் வித்தவுட் டூயிங் தி ஸ்டெப்ஸ் டைரெக்டாக நீங்கள் QR ஈக்குவல் டு 13 எழுதிடலாம். Got it, students? Based on this concept, try to do the given sum.